Greetings, televiewers of Benga TV, and welcome to our Rhapsody of Realities bilingual daily devotional in French and English. Mes salutations, chers téléspectateurs, et bienvenue à cette nouvelle édition bilingue de la Rhapsodie des Réalités sur Benga TV. Wow, our Rhapsody of Realities is the #1 daily devotional all around the world that has been translated in over 4,000 languages. And this book, as you see, is written by a dear man of God, Reverend Dr. Chris Oyakhilome. La Rhapsodie des Réalités est un dévotionnel qui a été écrit par notre homme de Dieu, le révérend Dr. Chris Oyakhilome. Et ce dévotionnel a été traduit en plus de 4001 langues dans le monde entier. I am Pastor Karine, and today is Friday, the 22nd of October 2021. And a man of God, Reverend Dr. Chris Oyakhilome, titles a Rhapsody, Giving Thanks. Hallelujah. And our key scripture is taken from 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. And it says, in everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Hallelujah. A man of God begins a rhapsody of today by saying, the will of God in Christ Jesus concerning you is that you give thanks in everything. Not in some things, not when you are fine, not when you have money, but in all times, in every situation, you need to always give thanks to the Lord. What does it mean to give thanks? To give thanks is to speak blessings. Hallelujah. Wow. So if you need blessings, all you need to do is to give thanks. When you study the gospel, there are several instances that show us how the Lord Jesus gave thanks by speaking blessings. We can see in Matthew chapter 26, verse 26, just before his betrayal, the Bible says, as they were eating, Jesus took bread and blessed it, hallelujah, and break it and gave it to the disciples and said, take, eat, this is my body. Jesus gave thanks before he took a meal. Praise the Lord. Hallelujah. Gloire à Dieu. Hallelujah. Je suis la sœur Franck Aléali. Nous sommes vendredi le 22 octobre 2021 et la Rhapsodie des Réalités est titrée Rendez grâce. Tiré de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18 qui dit rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Notre homme de Dieu commence la Rhapsodie en disant la volonté de Dieu en Christ Jésus à votre sujet est que vous rendiez grâce en toutes choses. Que signifie rendre grâce? Rendre grâce, c'est prononcer des bénédictions. Lorsque vous étudiez l'Évangile, il y a plusieurs exemples qui nous montrent comment le Seigneur Jésus a rendu grâce, juste avant sa trahison. Dans Matthieu chapitre 26, le verset 26, la Bible dit que pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Gloire à Dieu. Hallelujah. Wow. Giving thanks. We can also see in Mark chapter 6, verse 41, which is another occasion before he fed, that is, before Jesus fed a multitude with 5 loaves of bread and 2 pieces of fish. He said, he looked up to heaven and blessed, and broke the loaves and gave them to his disciples to set before them, and the 2 fishes divided he among them all. Hallelujah. Notice what he did in both instances with the bread and the fish. He blessed them. Hallelujah. The Lord Jesus blessed them at each instance. Praise the Lord. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Nous pouvons voir dans Marc chapitre 6, le verset 41, une autre fois où Jésus, avant de nourrir la multitude, avec 5 pains et 2 morceaux de poisson, Hallelujah. levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et donna aux disciples, afin qu'il les distribue à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Remarquez ce qu'il a fait dans les 2 cas avec le pain et le poisson. Il les a bénis. Marc, dans ses écritures, donne un aperçu supplémentaire de ce que Jésus a fait. Il a rendu grâce. Dans Marc chapitre 14, le verset 23, il est dit, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna et ils en but tous. Marc chapitre 8, le verset 6 dit, alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et il les distribua à la foule. Gloire à Dieu.
Mark, in his writing, gave further insight to what Jesus did. He gave thanks. Hallelujah. Mark chapter 14 verse 23, and it says, and he took the cup, and when he had given thanks, he gave it to them, and they all drank of it. Mark chapter 8 verse 6 says, and he commanded the people to sit down on the ground. And he took the 7 loaves and gave thanks and brake and gave to his disciples to set before them. And they did set them before the people. So, when the Bible says that Jesus took the bread and blessed it, what he actually did was to give thanks. The words he spoke were words of thanks. Hallelujah. Praise the Lord. Learn to bless. Amen. Wherever you are watching today, I want you to tell yourself that you always learn to bless. Praise the Lord. Learn to bless. Remember, God speaks through you. Hallelujah. God speaks through me. Amen. Oh, wow. God speaks through me. He uses my mouth to bless. Glory to God. God uses your mouth to bless, to change circumstances. Hallelujah. To bring deliverance and salvation to others. You are an instrument of salvation and deliverance to others. God uses you to change the course of the lives of others. Praise the Lord. Hallelujah. He uses your mouth to bring correction to issues. Oh, hallelujah. Hallelujah. Is there any situation that you want to change? God wants to use your mouth to change that situation. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Such that no matter what's going on in your life, hallelujah, remember, it starts with you. No matter what is going on in your life or around you, you can mend it. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, what an inspiring message. Vraiment inspirant. Amen. Gloire à Dieu. Hallelujah. Notre homme de Dieu nous exhorte en disant, ainsi quand la Bible dit que Jésus a pris du pain et l'a béni, ce qu'il a fait en réalité, c'est de rendre grâce. Les paroles qu'il a prononcées étaient des paroles d'action de grâce. Amen. Apprenez à bénir. Gloire à Dieu. Hallelujah. Chers téléspectateurs, apprenez à bénir. Amen. Rappelez-vous, Dieu parle à travers vous. Il utilise votre bouche pour bénir. Hallelujah. Quelle opportunité, quel privilège. Dieu utilise votre bouche pour bénir. Pour changer les circonstances. Apporter la délivrance et le salut aux autres. Il utilise votre bouche pour apporter une correction au problème. De telle sorte que peu importe ce qui se passe dans votre vie ou autour de vous, il peut s'en occuper. Gloire à Dieu. Hallelujah. Alléluia. Wow. Wow. What a message. Hebrews 11 verse 3 says, through faith we understand the worlds were framed by the word of God. This world was framed by God's word. In other words, through the rhema of God, God would bring a blessing where a curse had been intended. Is there any curse in your life? Has someone ever told you that you've been cursed? You should know that God's word is a solution. No one can curse you because you are born of God if you are born again. Hallelujah. God's word brings blessing. Blessing where there is a curse. Hallelujah. He brings prosperity, success, peace, victory where poverty, failure, defeat or destruction had been intended. Hallelujah. Oh, praise the Lord. So you need God's word for that solution. You need God's word. If you've been witnessing failure or whatever in your life, this is the time for you to use God's word and change that situation. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Hallelujah. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 3, il est dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En d'autres termes, par le rhéma de Dieu. Dieu parlera par votre bouche et apportera la bénédiction là où la malédiction avait été prévue. Il apportera la prospérité, le succès, la paix et la victoire. Chers téléspectateurs, cela signifie que vous êtes un canal de succès, vous êtes un canal de paix, de victoire, de prospérité. Amen. Gloire à Dieu. Hallelujah. Et vous allez amener tout ceci là où il y avait la pauvreté, l'échec, la défaite, la destruction. Hallelujah. Praise the Gloire Lord. à Dieu. Hallelujah. A man of God concludes our episode of today by saying, you should be very attentive to what I'm about to say. Every so often declare, Father, I thank you in the name of Jesus. I offer thanks for, and in this situation, because it is corrected, it is working out for my good. Hallelujah.
Every so often, a man of God is telling us today, every so often, this is how you should declare. This is what you should say. You should thank the Lord because any situation you're in, it is working out for your good. So you give him thanks, praise the Lord, because you know God will correct it for your favor. Amen. And he's going to perfect it. Hallelujah. Praise the Lord. And he's going to enforce his will to be established. Amen. Even in blessing, the Lord is the same thing. You bless him by giving thanks. Praise the Lord. Notre pasteur conclut en disant, de temps en temps, déclarer, Père, je te remercie au nom de Jésus. Père, je te remercie au nom de Jésus. J'offre des actions de grâce. J'offre des actions de grâce. Pour et dans cette situation. Pour et dans cette situation. Parce qu'elle est rectifiée. Parce qu'elle est rectifiée. Alléluia. Gloire à Dieu. Chers téléspectateurs, voilà ce que la Bible demande de faire. Voilà la bonne attitude à avoir en tant que chrétien. Alléluia. Gloire à Dieu. Elle concourt à mon bien et ta volonté parfaite est établie. Alléluia. Gloire à Dieu. Même en bénissant le Seigneur, c'est la même chose. Vous le bénissez en rendant grâce. Sans les actions de grâce, ce serait des paroles en l'air. Gloire à Dieu. Hallelujah. Hallelujah. What an inspiring message of today. A man of God is teaching us on how to give thanks. Praise the Lord. We are supposed to learn every so often. Each time, in everything you're doing, you should learn how to not only thank the Lord, even thank others for the little things they do for you, because it's a training. Praise the Lord. And a further study on this, on how to give thanks to the Lord, you can open to Colossians chapter 3 verse 17, Psalms 118 verse 1, Psalms 105 verse 1 to 2, and Psalms 41 verse 13. Right now we're going to take our prayers in English. And right after that, you take the prayers in French. You repeat after me. You say, Dear Heavenly Father, Dear Heavenly Father, I speak blessings. I speak blessings In everything. In everything. I speak blessings. I speak blessings Over my family. Over my family. And I invoke your prosperity. And I invoke your prosperity. Over my job. Over my job. I invoke your prosperity. I invoke your prosperity. Over my finances. I invoke your prosperity. Over my health. I invoke your prosperity over my ministry and all that concerns me. In the name of our Lord Jesus Christ, I thank you for your grace, for your power, and your love that's manifested in all areas of my life. In Jesus' name. Amen. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Chers téléspectateurs, nous allons prendre la prière en français. Vous allez répéter après moi, là où vous vous trouvez. Vous allez dire, cher Père Céleste, Cher Père Céleste, je prononce des bénédictions je prononce les bénédictions en toutes choses. en toutes choses. Je prononce des bénédictions Je prononce des bénédictions sur ma famille sur ma famille et invoque et j'invoque ta prospérité ta prospérité sur mon emploi, sur mon emploi, mes finances, ma santé, ma santé, mon ministère et tout ce qui me concerne. et tout ce qui me concerne. Par conséquent, je te remercie pour ta grâce. Je te remercie pour ta grâce. Ta puissance et ton amour. Ta puissance et ton amour manifeste dans tous les domaines de ma vie. Dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Wow, I trust you've been blessed with today's daily devotional. See you tomorrow, same time, same station. Stay blessed. Just wanna worship you, and you are winning, so you died for my sin, and you set me from sin. You have brought us to life.